And for our next session, we have presenters, and after the presentation, we have a panel discussion as well. We'd like to ask our participants to use the receiver for the interpretation service, channel 1 for Korean and channel 2 for English. 네, 잠시 안내 말씀드리겠습니다. 저희는 곧 이어서 세션이 시작할 예정입니다. 내빈분들께서는 장내로 입장하셔서 자리에 착석해 주시길 부탁드리겠습니다. Distinguished guests, ladies and gentlemen, welcome back. I hope you have freshened up a little. And now this session is titled Smart Urban Lighting, Technologies and Policies for Sustainable Nightscapes. And we're pleased to introduce, we have 4 distinguished speakers, presenters from Korea and abroad, and each delivering 10-minute presentation on this important topic. And if you have any questions, then please take note of it. We have a panel discussion afterwards with all our 4 presenters and our moderator. You will have a time to share your questions then. Now we will begin the session, and the first presentation is titled Urban Nightlife Through Light and Design. I would like to welcome Ms. Ting, the founder of Lighting Design Atelier. So please welcome her with a big round of applause. Okay, good morning, everyone. I'm very honored to be here to join these inspiring groups of designers or even personnel to actually go through my presentation slides. Okay, what is urban nightlife lighting design? Okay, when we group these 4 words together, it is about how we light up the cities at night. Okay, why? Why are nations, why are countries rethinking of doing urban lighting? Why are there so many talks going on about urban lighting? Okay, now let's take a look at this image. This is about 2024 satellites data. Now, take a look. This is only about Asia. How lights polluted it is in Asia countries. These countries that I've listed at the side, there's no ranking. Singapore, Hong Kong, India, etc., they are all very highly light polluted countries. The red and the yellow zones that we can see are really the highest light populated countries that we have. Okay. What are the factors that results in all these high levels of lighting populations? Infrastructures,
economy, the dense populations, advertising, commercials, and tourism are the factors that is leading to all these high levels of light pollutions in this country. Okay. The vanishing stars. Our next generations no longer enjoy seeing the stars lighted up skies. What it affects us? Okay. In Singapore, we have actually 3 guidelines that we have to follow very strictly. Our Land Transport Authority, which is LTA, which is comprised of several regulations on the streets lighting guideline. Our facade, we have a URA, which is the Urban Redevelopment Authorities, where we have a nightlife master planning in our CBD Central Districts area, and our green mark schemes on the BCA mostly consist of interiors lighting. Okay. Now, over the last 8 years, Singapore has changed from orange lights to white light, meaning we have changed from the traditional street lights to using LED street light for our street lamp. Okay. And this change actually have a significant drop in cost savings from 5 million to 7.5 million Sing dollar per year with the change of traditional lightings to LED strips light. Now, okay, the major roads are using actually more cooler lights, LED lights colors, and the small roads are using warmer lighting effect, which is more cozy and more relaxed ambience. Okay. On top of it, after the pandemic in 2023, Singapore actually installed smart lighting system in street lamps. And I'm proud to say that Singapore is the first country in the whole world to have all the street lamps converted into smart lighting. Okay. We just add an additional gadget on top of our current lighting systems, and we are able to detect the weather conditions, and we are able to detect any faulty street lamps and reducing the manpower to it. Okay. And for our URA, in our central business districts area, which our government have actually drawn out the schemes on where the location it is, and we have to follow strict regulations on how are we going to light up the facade. Okay. Lower level, we are supposed to use warm color temperature to create a more relaxing, welcoming ambience, where the teenagers or the tourists can actually mingle around. And for higher area, we are using cool white to have a more significant safeties and also significant identity of our own structure. Okay. And other perimeters that we have taken note into when we are submitting all these documents are the light fixtures. How are we going to mount these fixtures into the facade? How is maintenance going to happen? And how is the fixture is going to embed into the structure itself? So from daytime, you will see a seamless effect, but on nighttime, the facade is actually lit up. And the use of color-changing LEDs, color-changing lighting during festive seasons, and even after some kind of events that we are having in Singapore, how does it blend well to the whole facade is going to celebrate together? Okay. And we have these declaration forms for developers that we have to submit for them. As the lighting designers, we have to submit with the architects on all these documents for the relevant authorities. Okay. And for interiors, we have the BCA, which is our Building and Constructions Authorities. In Singapore, by the year 2030, 80% of our Singapore's buildings have to apply for this kind of green mark scheme. This green mark actually has is to be like more energy savings in terms of the constructions material being used, lightings that is implemented, how much savings can we get, and also even the indoor air qualities. Okay. And this is the table that we have to fill up, like the fixtures we are using, the wattage we are using, the quality, the quantity, and also even the areas that we have to fulfill. After that, we have to calculate the wattage per meter squares in order to fulfill whatever requirements that we have that allows the buildings to submit for their green mark. Okay, this is one of the projects that I did on the shopping mall car park. 2-story, underground,
no daylight, or we are using artificial lights. It was quite an old building. Previously, it was using 600 numbers of fluorescent 36-watt T8 tubes, and it's operating 24 hours a day. High maintenance, inefficient maintenance. Security have to patrol the car parks daily to make sure that there is no faulty fixtures. But after introducing smart lighting into this car park, what can it do? Through carefully planning and the setup of it, we can actually deliver intelligence and data-driven informations. Now, from 36 watt, we changed to using LED tube, 24 watts, position no change, it's just one-to-one replacement. What are we having? Energy efficiency, effective maintenance, smart control. Okay. Now, this is what it was before the change, using those kind of traditional T8 tubes. This is after. Brighter, more safety, ensure the safety of customers going into the mall. And with this smart lighting system, we are able to generate out the cost, the usage, the monthly energy consumptions that we are able to have a 71% savings a month when we change from traditional tubes to LED tubes. So, and this data can be easily converted every monthly to the developer so that at least they know how much savings that they have. So it's very convincing. Okay, what are the benefits of urban lighting? Significant energy savings, that's a sure. It can actually include more public savings, less maintenance costs, less humans being involved, and the operational costs can be reduced. And we are able to collect data at a very fast speed. Okay. So let's light up to the path to better city by introducing smart urban lighting systems. It actually benefits the city as well. Thank you. Thank you very much, Ms. Ting, the founder of Lighting Design Atelier. Thank you for the presentation. And then moving on to our second presentation of the day. It will be under the data-driven smart urban lighting, creating sustainable and human-centered nightscapes. I would like to invite Dr. Pradorn Sureephong, the Assistant Professor and Doctoral Program Director at Chiang University. Please give a big round of applause. Hello, a very good morning. I'm Pradorn Sureephong. I'm from Chiang University, from Thailand. I'm very proud to be here and very thank you for organizer to invite me here. So today I would like to share one of my proud project that we work with the Ministry of Digital Economy and Local Authority about the smart cities. Okay, before we go into the project, I just would like to give you overview of the knowledge about what is smart cities and how the lighting is related to the smart city. In Thailand, we have the Smart Cities and Smart Thailand campaign. You probably know Bangkok, which is the capital city. I'm from Chiang Mai in the north, and we have Phuket in the south and Khon Kaen in the northeast area. And apart from Bangkok, we still have like 7,850 local authorities that have to improve to be the smart cities. In order for Thailand to promote the local authority, small city to be smart cities, they cannot work with all the cities. So they start the campaign of the smart city. They divide the dimension of smart city into 7 dimensions. So start from the smart environment, related to the resource, water, air, quality, disaster, smart mobility, smart living, people, energy, economy, and governance. So in order to get the benefit of being a smart city, so the good thing is the local city, local authority can develop the project and propose to the ministry, and they get the funding to do the smart city project in their cities. So this is quite interesting. So we work with local authority and the Ministry of Digital Economy under the DEPA, Department of Digital Economy Promotion Agency. We propose one project we call the Smart Niman or Niman Connects. I'm not sure how many of you have been to Chiang Mai, but if you've been to Chiang Mai, probably you should
visit Nimman is like Hongdae Street, because they have a university, Chiang Mai University is there, a lot of like nice restaurant, cafe. The food was cheap. Now it's not cheap anymore because a lot of tourists. But become developed on the street is bring also many challenges. For example, the traffic and the parking congestion. So it's become the second, city of have the traffic jam after Bangkok. And a lot of activities, then you have the overcrowding, noise, these kind of things. And the most important thing is they don't have data to make decision to improve the city. So that's become to the concept of the smart demand. So we talk with them, okay, let's do some project, PPP project. So instead of, government give the funding and install all the technology and equipment, we ask the shops and giving them PPP, half of the government pay half and the shop and the retail pay half. Let's say they pay like $300, they get the equipment and install in their shop, and the data that they get the shop has been shared to the area. So we start from the simple idea, we have the lighting. Is it possible to collect the data from the lighting lamppost? How about the front store signage and indoor signage? So this is the simple idea. So we can get the data from 100 meters to 20 meters or 5 meters by using the computer vision as well. So this is our implementation. So we, on the street, they already have the CCTV camera. We just add some AI features to check how many car pass by and is that the traffic jam, these kind of things. And we install the Wi-Fi. For this project, we work with one of the university in Portugal, in Lisbon, under the Erasmus project that we try to calculate the crowding monitoring and Bluetooth on the storefront and the signage inside the store. By using integrating the data from different sources, multi-dimension data, it allows us to sensing the city in different level. For example, in the district level, we have a Wi-Fi on the street, so we can accumulate the data on the Wi-Fi, so we can see the crowd density, the traffic flow, the global heat map. What we can do with this data? For example, we can detect the peak hours detection, the congestion monitoring, and mobility pattern forecasting. Like this is the dashboard, is the real dashboard that you can see if they're red, this means this area is traffic jam, and we install about 100 of the signage and about 12 of the Wi-Fi device. So this is on the macro level. This is what we can see on the district level. If we can deep down into one Wi-Fi network, so you see that in the area, so for example, in front of your, on this street, so we can see that average the dwell time that the tourist or the habitant spend on the area, the hotspot mapping, weekly to yearly trend. So we can see that this is the day, for example, on Monday to Sunday, and you see that how the tourists crowding on the street. And this can be used on the high demand tourism corridor and underutilized urban space. So you can see that, okay, this space has been overutilized because of so many activities there, so many sales, promotion, shops. And there are another space that's still underutilized. So the city can make use of data to plan for the next event or planning for upcoming event. And for the storefront, because we have the Bluetooth that integrated to the signage, so you can detect that whether in front of your store, how many people pass by. The retail, then we can use for retail analytics. The good thing is the shops can use of the data for marketing optimization on the Facebook. Instead of giving the very general marketing algorithm, they can make use of data for the better marketing optimization and the public safety monitoring as well. And inside the store, so because we install also the signage like TV with some Android box, yeah. So we can
analyze the customer journey metrics, time spent, walking path, the and conversion rate. Yeah, you can see that we can see that how many people come in the shops and what time and what is the peak time of coming into the shop. So this is the benefit of installing the in-store signage. So when we look to the impact and the outlook of the project, so this is the economic impact and improve the tourism and retail engagement. So if we can see that, okay, we have 1,000 of the people in the district, and how many people come into the area. For example, this is you have 1,000 in the district and 1,700 in the area. So it means that 70% of the conversion rate of the area come to this road. Yeah, and from the road, we would like to know that how many people pass by in your front store. So we can use the data from Bluetooth and from the front store signage to detect, okay, 28.5% of the people on the street pass by your shop. And the number of the pass by your shop, let's say 50% of the people pass by come into your ice cream shop or the shopping mall, for example. Then you see exactly the cone of the marketing that how many people coming into So what you can make use of the data, you can do many things like must visits cafe. You can do the UX UI design like A/B test of your product, digital report. Daily report, or even the geo-fencing promotion as well. So this is, in terms of economic impact, is very, this is convincing the shops to install the equipment, to pay, partially pay, invest in the budget to install the equipment. Not only the economic impact, for the social impact itself, so we have the safer and more inclusive for the Nightscape. So we can detect if there is abnormal event. So when you have a peak of the people on the street and they stay there longer than, let's say, 15 minutes, for example, you can, the city know that there has something happened on the street and visit it. So it can alert to the person in charge. Or we can detect the traffic violence by using the computer vision, for example, and the data. And we can detect the night intruder, which is abnormal activity happen by night. In terms of the environmental impact, this is quite very, very important because the energy efficiency is very important as it helps reduce the pollution as well. And finally, it helps the municipality can design better. So this is just some example. We can look at the digital twin of the cities by connecting all the data, and you see how the city is connected. So I will stop my presentation here. If you would like to see more, then I can give you, I think there are some QR code on my slide. You can check. So thank you very much. Thank you very much, Professor. Thank you for the second presentation. And then moving on to our next presentation. Next presentation is titled Redrawing the City's Night Through Technology. I would like to invite Mr. Wonkuk, the CEO of PROMSON, up to the stage for our third presentation. So please invite the CEO with a big, big round of applause. 예, 안녕하십니까. 프롬슨 손원국입니다. 먼저 한국 방문해 주신 외국분 손님들께 진심으로 감사드립니다. 오늘 제가 말씀드리고자 하는 것은 제목과 같이 도시의 밤 기술로 다시 그리다라는 주제이고, 부제로서는 AI와 IoT 기반으로 한 스마트 조명을 통한 지속 가능한 도시에 대한 설명입니다. 다음 어떻게 연결죠? 네. 예. 저는 조명 회사뿐만 아니라 서울 반도체라는 LED 광원 회사에서도 오래 근무를 했었고, 또 이제 LG전자나 포스코 같은 조명을 전문으로 하는 기업에서 조명 분야에 한 27년 정도 근무를 했습니다.
그러면서 지금은 이제 저희 조명뿐만 아니라 기술을 개발하고 기획하고 평가하고 그다음에 기술을 발굴하면서 상장 기업 평가까지 하는 다양한 업무를 하고 있는데요. 오늘 제가 말씀드리고자 하는 것은 과거에 우리가 조명이라는 것 자체는 실제 이제 비춰지는 조명이었는데 최근에 이제 광원의 기술 발전으로 인해 가지고 다양한 영역에서의 조명 이상의 기능을 보여줄 수 있기 때문에 지금 이 부분에 대해서 한번 말씀을 드려보고자 합니다. 예, 조명이란 것은 이제는 하나의 도시를 표현하는 언어라고 볼 수 있겠는데요. 자, 여기 보시는 이 지역을 보시게 되면 이 지역의 사진만 본다 하더라도 어느 지역인지 확인이 되실 겁니다. 자, 그리고 유명한 홍콩이 있고요. 그리고 또 상하이 뿐만 아니라 프랑스 유명하죠. 프랑스도 제가 25년 전에 방문했을 때는 LED 광원이 없었기 때문에 그때는 그냥 투광등만 썼습니다. 그렇지만 지금은 LED를 통해서 훨씬 더 미려한 조명을 하고 있죠. 그리고 라스베가스. 마지막으로 여기는 어딘지 혹시 아시는 외국인 분들 계신가요? 모르시죠? 외국에 유명한 지역은 많이 있는데 한국 분들은 여기 어딘지 아시는가요? 부산 광안리입니다. 이제 부산 광안리도 상당한 그 경관 조명을 통해 가지고 미려한 조명을 보여주고 있지만 아직까지 미국이나 라스베가스나 아니면 프랑스 파리의 에펠탑이나 이런 것처럼 알려져 있지 않습니다. 그렇지만 이러한 조명의 어떤 환경적인 요소들이 지역의 발전과 함께 그 지역을 대표하는 언어로서 발전하고 있는 거죠. 뿐만 아니라 과거에는 조명이라는 것 자체는 실제 조명의 기능보다는 건축물에 조명을 비춰서 건축물에서 이제 빗대서 가는 그런 게밖에 되지 않았는데 최근에는 조명이라는 것 자체가 획일화된 건축물 내에서 조명을 비춤으로 통해 가지고 새로운 어떤 문화를 만들어내고 있습니다. 왼쪽 보시게 되면요, 유럽에 있는 건물이고요. 오른쪽은 뭐 일본도 그렇고 한국도 그렇고 미국도 도심지 가게 되면 똑같은 환경이 되어 있는 겁니다. 그런데 과거에 조명이라는 것은 멈춰 있는 조명이었지만 지금은 움직이는 조명, 말 그대로 살아 생동적인 조명이 우리 환경에서 주어져 있습니다. 지금 왼쪽에서 보시는 것 자체는 여기 우리가 있는 DDP 동대문 디자인 플라자입니다. 이 공간도 저녁 시간이 되면 이렇게 환경이 바뀌고요. 오른쪽에 보시는 것처럼 실제 조명이라는 것 자체가 과거에는 그냥 우리는 건물에만 아니면 건물 내에만 밖에만 이렇게만 있었지만 이제는 사람들한테 다양한 어떤 그 엑사이팅한 내용들을 제공을 하고 있습니다. 뿐만 아니라 서울역에도 저녁에 가보시면 이러한 사람들한테 다양한 즐거움을 주는 조명을 비추고 있죠. 그리고 뿐만 아니라 주간 시간에도 과거에는 조명이라는 것은 밤에만 있었지만 주간 시간에도 보시는 것과 같이 정보를 전달하고 그 다음에 사람들한테 심리적, 환경적인 안정성을 제공해주는 다양한 요소를 작용하고 있습니다. 이러한 조명의 기술이 과거의 어떤 광원 기술로만 됐을까요? 기술의 발전과 함께 이제는 다양한 AI 기술이라든지 IoT 센서 기술들이 모든 조명 환경에 접목되면서 이러한 조명들이 조금 더 훨씬 더 스마트한 인프라로 변화되고 있다는 것을 확인할 수가 있습니다. 지금 우리 한국 같은 경우도 도로 조명에다가 다양한 어떤 솔루션들을 적용해가지고 사람들이 이제는 신경 쓰지 않고도 생활할 수 있는, 특히나 자율주행이라든지 자동차 인프라에도 같이 혼용해서 쓸 수 있는, 활용할 수 있는 그런 환경으로 변화가 되고 있습니다. 즉 이제는 사람들은 우리가 보이지 않는 환경 속에서 조명과 그 다음에 통신 기술과 다양한 여러 기술들이 접목되어서 활용될 수 있는 것이죠. 뿐만 아니라 교통, 그 다음에 보행자, 그 다음에 뭐 기후, 아까 앞서 말씀 연사님들께서 이런 말씀하셨는데 다양한 이러한 기술들 자체가 도시의 맥박을 형성한다고 볼 수 있겠죠. 이런 도시의 맥박이 실시간적으로 우리의 조명 환경에도 적용되어져 가지고 안전에 대한 이슈까지도 같이 반영이 될 수가 있습니다. 그래서 최근에는 사회적 이슈로 보시게 되면 조명 환경 자체는 아마 이거는 우리나라뿐만 아니라 전 세계가 마찬가지일 겁니다. 특히나 우리나라는 저녁 시간에 뭐 돌아다닌다 하더라도 위험에 대한 요소는 없지만 유럽이라든지 미주 지역 같은 경우는 상당히 조금 저녁 시간에 어두운 지역, 범죄가 상당히 많은 것으로 알고 있습니다.
이거는 우리나라도 많이 개선이 되었고요. 특히나 이제 LED 광원이 활성화되고 보급이 확대되면서 이 부분에 대한 개선이 많이 이루어지고 있는데 이로 인해 가지고 실제 사회적인 이슈들도 많이 해소되고 있습니다. 뿐만 아니라 경제적인 이슈뿐만 아니고 또 이제 저녁 시간에 야경 투어를 통해서 보다 더 많은 활성적인 도심을 이루어지고 있다는 것을 확인할 수가 있는 거죠. 뿐만 아니라 최근에는 이 조명이라는 것 자체가 앞서서도 에너지 이슈를 말씀하셨는데 에너지가 가장 큰 이슈입니다. 제가 한 20년 전에 서울반도체라는 회사에서 이제 근무할 때만 해도 그 당시에는 LED는 조명보다는 다양한 어플리케이션 요소였습니다. 근데 그때 LED를 만드는 분들이 목적은 얼마만큼 룸앤포와트 효율을 올릴 것인가, 그게 목적이었거든요. 그래서 제가 이제 서울반도체 있을 때 필립스와 뭐 크리와 막 경쟁을 하는데 100룸앤포와트를 올렸다 이러면 그때 서로 이제 경쟁을 하는 거죠. 그렇지만 지금은 그게 아닙니다. 지금은 효율적인 요소보다는 실질적으로 이게 얼마만큼 그 탄소 중립에 가깝냐, 그리고 에너지에 얼마만큼 절감할 수 있는 솔루션이 같이 이제 포함되는가, 그 부분이 더 중요한 요소라고 볼 수 있겠죠. 뿐만 아니라 이러한 기술들은 기술로만 중요한 것이 아닙니다. 공공의 정책과 공공의 규정과 규격이 같이 맞물려 돌아가야만 합니다. 각 국가별로, 각 지역별로 다양한 레귤레이션들이 있는데요. 이러한 레귤레이션들을 맞추지 못하는 조명 솔루션들은 전혀 활용할 수가 없습니다. 그래서 공공정책이 함께 따라줘야 되는데요. 오늘 우리 이 행사가 서울시에서도 같이 참여하시는 부분이 있는데 우리나라 같은 경우는 서울시가 실질적으로 조명에 대한 어떤 영역에서 상당한 이바지를 할 수 있는 부분이 많습니다. 특히나 가로등 영역에서 가지고 리딩할 수 있는 하나의 어떤 지자체라고 볼 수 있거든요. 우리나라 대표 지자체죠. 그러다 보니까 이러한 규정들은 미국도 마찬가지고 미국의 캘리포니아 지역에서의 조명이 얼마만큼의 리딩하냐에 따라 가지고 그걸 따라서 미국 전체가 따라가고, 그리고 한국도 서울이 얼마만큼 하냐에 따라 가지고 다른 지자체들이 따라가면서 국가 전체의 규정도 따라가는 경향이 있습니다. 그렇기 때문에 보다 더 효율적이고 효과적인 솔루션을 만들 수 있는 것이 아주 중요한 요소로 가고 있습니다. 이러한 요소들을 볼 때 대표적인 이제 해외 사례들이 있는데요. 이제 덴마크 코펜하겐 같은 경우도 이러한 그 친환경적이고 스마트한, 그리고 또 그 효율적으로 경제적으로 뛰어난 이런 솔루션을 자기들만의 특별한 그 플랫폼을 만들었습니다. 이를 통해 가지고 에너지 절감과 함께 그 지역의 경제도 살리고 특히나 탄소 절감에 대한 요소가 이제 국제적으로 큰 화두가 되다 보니까 그 부분에 대한 것들도 많이 이루어지고 있습니다. 뿐만 아니라 미국 같은 경우도 워싱턴 DC에서 가로등 전체를 바꾸는 프로젝트를 했는데요. 이제 그 워싱턴 DC 지역입니다. 엄청 단일 규모로는 상당히 큰 규모인데 이를 통해 가지고도 이제 에너지 절감뿐만 아니라 특히나 이제 탄소 절감은 기본적인 요소로 들어가는 거죠. 그리고 그 지역에 와이파이를 깔므로써 저소득층한테 저소득층들도 인터넷 환경을 활용할 수 있는 그런 구조까지 지금 많이 확대되고 있습니다. 그래서 이제 우리가 통합 모델이 필요한데요. 제가 이제 조명 쪽을 뭐 저보다 훨씬 오래 하신 선배님들 많이 계시겠지만 이 분야를 하기 위해 가지고 실제 그 전 세계를 많이 다녔습니다. 국제선만 한 300번 탔으니까 엄청나게 외국을 돌아다녔죠. 근데 그렇게 하다 보니까 결론적으로는 기술만 뛰어나서는 절대로 안 된다. 기술과 정책과 그 지역의 문화와 뿐만 아니라 그 지역에 있는 시민들의 참여가 이루어지지 않는다면 통합적인 모델을 절대로 만들 수가 없습니다. 그렇다 보니까 이러한 것들이 전체적으로 서메이션 할 수 있는 솔루션을 같이 만들어야 되겠다라는 생각이 들었습니다. 그리고 이러한 기술들은 기존에 있는 조명 기술과 함께 앞으로 만들어지는 다양한 조명 기술들이 접목이 될 수밖에 없는 상황이고요. 흔히 말하는 뭐 라이파이, 빛을 통한 통신, 그리고 디지털 트윈, 그리고 뭐 증강현실, XR 이런 것들이 라이팅으로 접목될 수밖에 없는 상황으로 갈 겁니다. 그리고 모든 전자기기와 전동기기는 다 연결될 수밖에 없는 상황인 거죠. 그런데 궁극적으로는 제가 볼 때 모든 것은 인간한테 복잡한 게 아니라 심플한 게 가장 중요하다. 심플한 게 가장 중요한 것 같습니다. 결론적으로 이제 제가 이제 세 가지 정도의 어떤 결론을 정했는데요. 조명은 도시 전략의 자산이고, 조명은 밤 문화뿐만 아니라 낮에도 문화와 정보를 전달하면서 결론적으로는
데이터, 기술 정책이 함께할 때 지속 가능한 도시 빛이 완성된다는 저희 의견입니다. 예, 이상입니다. Thank you very much, Mr. Wonkuk for the presentation once again. Thank you. This was our third presentation from the CEO of PROMSON, and our next presentation is Professor Kyuho Kim on the evolution of urban lighting through IoT and AI integration. Our professor is already up on stage, but why don't we give a big round of applause? 네, 한국말로 하겠습니다. 저는 방금 스피커께서 말씀하신 시민 참여의 관점으로 말씀을 드리게 될 것 같습니다. 실제로 저는 공무원도 아니고 서울시에서 일한 적도 없고 저는 그냥 게임 회사 NC소프트라든가 한게임 같은 게임 회사에서 기술 전략을 일했었고요. 그다음에 개발자 커뮤니티 활동을 했었다가 지금은 이제 그 해커톤 같은 걸 운영하다 보니까 지금은 대학교에서 캡스톤 디자인 클래스를 하고 있습니다. 그러니까 기술적 성향이 강하고 당장 뭔가를 만들어야 의미가 있다고 믿는 그런 약간 비판적 성향의 기술자라고 보시면 되겠습니다. 제가 이 그림을 가져온 이유는 그러니까 저 같은 사람한테는 이런 어떤 선언적인 것들이 공허했었습니다. 과거에는. 그러니까 이거는 그냥 프로파간다인가 봐. 그런데 제가 그 개발자 커뮤니티를 운영하면서 2015년도에 IoT, 사물 인터넷에 대해서 여러 가지 프로젝트를 했었고 나름 제가 그 벨벳이라는 프로젝트를 한 게 좀 소셜 레벨에서 유명해지다 보니까 IoT 전문가라고 좀 인식이 되면서 서울시 쪽에도 좀 이렇게 참여를 하게 됐었습니다. 그래서 북촌 IoT를 할 때 실제 그 시작부터 진행 모든 과정을 제가 실무적으로 참여도 했었고 심지어 그 선발 회사의 심사라든가 그다음에 그 이후에 서울 자치구들의 IoT 프로젝트들을 또 심사하는 영광을 누렸는데 그 경험을 얘기해 보고자 합니다. 그 당시는 사실은 그러니까 저 같은 그 기술자에게는 뭔가 시민 참여 그래갖고 데이터 빅데이터도 있다 그러고 뭐 시민 참여한다 그러는데 막상 들어가 보면은 할 수 있는 게 하나도 없었어요. 왜냐하면 데이터 있으니까 해커톤 합시다라고 했는데 사실은 시작점이니까 데이터가 없어요. 이거 데이터는 몇 년 지나야 되는데 지금 뭘 할 수 있지? 그래서 굉장히 좀 비판적으로 볼 때 이거 다 공허한 거 아니야? 라는 그런 약간 회의감이 있었습니다. 근데 놀랍게도 10년이 지나고 나서 이번 기회에 이렇게 보니까 이게 다 축적이 돼 있더라고요. 그 당시 시작한 거고 저 에스더 이름 정할 때 저도 그 위원회에 있었는데 지금 보니까 다 살아 있어요. 그리고 놀랍게도 물론 그 당시는 많은 분들이 그러니까 이걸 IoT 어떻게 해야 되는 거지 고민하면서 여러 프로젝트를 했는데 그 중에 뭐 많은 것들이 없어지기도 했지만은 제가 볼 때 반쯤은 살아남았고 그리고 기술적으로 IoT 그러면은 되게 정의가 명확합니다. 센서가 있고 데이터가 있고 뭐가 있고 근데 제 눈에는 IoT 아닌 것들이 온통 다 IoT라고 다 위장이 돼 있는 거예요. 이게 뭐지? 라고 저는 되게 좀 약간 헷갈렸는데 지나고 나서 보게 되면 그런 어떤 그러니까 한 명이 일을 할 때는 쉽지만 이게 도시 전체에 그 다양한 사람들이 움직이다 보니까 그런 어떤 약간의 혼란의 과정, 시행착오를 거쳐가면서 정리가 돼가는구나를 저는 거꾸로 체험으로 배웠습니다. 그래서 이런 것들이 보니까 정리가 됐고요. 또 당시에는 저희 집에 센서가 한 30개쯤 붙어 있어요. 제 마음대로 붙이면 돼요. 뭐 제가 있는 학교 건물에도 뭐 온도 센서 이런 건 갖다 놓습니다. 그런데 알게 됐어요. 거리에는 개인이 센서를 붙일 수가 없구나. 그래서 공공이 해야 되는구나를 알게 됐죠. 근데 다행히 우리 그 공공이 그 역할을 해줬어요. 너무 다행인 거죠. 그러다 보니까 막 여기저기 센서 붙이다 보니까 지저분하잖아요. 그러니까 정리가 돼 가더라고요. 뭐 S4이라고 정리가 되고요. 이게 나중에 스마트 가로등, 스마트폴 된 것 같습니다. 그래서 이걸 보면서 이게 그 어떤 그 비전, 리더십이 중요하구나. 그 이유가 뭐냐면은 최근에 어디서 봤는데 그 뭐 앨런 머스크 거기는 그분은 그냥 화성에 꽂혀 있어갖고 회사 내에서 이거 화성 가는데 필요해요. 그러면 무조건 오케이라 그래요. 그게 그 얘기구나. 그럼 만약에 그 2015년도에 IoT 해야 해요 그러면 잘 모르지만 해봐라는 그런 게 있었던 것 같아요. 그러면 지금은 그게 뭘까? 지금은 그게 뭐냐면은 AI가 된 거예요.
그러면 서울시 공무원들이 혹은 우리가 이거 AI를 갖고 시민의 삶을 뭔가 할 수 있어요? 그러면 결과는 모르겠지만 해보자로 가는 거죠. 저는 공무원들은 되게 비판적인 공무원 되게 보수적이고 움직이지 않는 줄 알았는데 그렇지 않더라고요. 일부 섹터에서는 견인을 하죠. 오히려 시민들이 못 따라온 걸 느꼈습니다. 네, 그래서 정리를 하자면 그러면 그동안 이제 정확히 모르지만 깔아놓은 것들 결국 데이터와 센서와 네트워크들이 되겠는데 그다음에 경험들 그러면 그거 갖고 뭘 할 수 있을까라고 살짝 AI 도움을 빌어보니까 이런 밸류 프레임워크가 나오는데 위에 세 가지는 비교적 스트레이트포워드합니다. 그러니까 어떤 뭐 에너지 효율이라든가 정보를 표시하는 거라든가 또 여러분도 보셨겠지만 라이트 쇼 같은 거 특히 앞에 키노트에서 그 인터랙티브 라이트 이미 하고 계시더라고요. 그건 사실 경험까지 넘어가는 거죠. 근데 위에 거는 이미 우리 주변에 깔려 있는 것 같고요. 그다음에 이 아래에 있는 부분들은 오전 아까 키노트에서 약간 디지털 미디어처럼 일시적으로 하고 계시는 것 같아요. 근데 저는 사실은 그런 디지털 미디어 아트 저한테는 약간 일시적인 것 같은데 그거보다는 지속적으로 가져가는 그런 도시 기반이 뭘까를 저는 관심 가졌어요. 빅데이터라든가 내가 갖다 쓸 수 있는 거. 근데 저도 실제로 쓰고 있는데 지금 버스 정보라든가 뭐 기상청 예보라든가 미세먼지 몇 가지는 되게 안정적으로 작동해요. 제가 쓰고 있거든요, 프로그램으로. 그래서 이게 AI가 그리고 솔직히 IoT 하면서 데이터까지 모았는데 그걸 가지고 그 공무원들이 고민한 게 저거를 알고 있어요. 시민 체감 서비스를 만들어 되게 어렵거든요. 근데 알고 봤더니 이 밑에가 이제 시민 체감으로 넘어가는 건데 이게 AI 때문에 가능해지는구나. 그러니까 결론적으로 말하면은 빅데이터, 사물 인터넷 이런 것들을 깔아놓고 나니까 그 다음에 때 맞춰서 그 기술이 오고 이게 딱 이제 그 다음으로 가는 기반이 된다는 그 예상하지 않았던 시나리오. 그래서 제가 좋아하는 영화인데 뭐더라 계획된 우연 그런 느낌이 듭니다. 그래서 결국에는 뭐 많은 설명이 있었습니다만은 뭐 적시에 필요한 것들을 정확하게 하겠다 이런 것들이 되겠죠 AI가. 그래서 결론적으로 그러면 도대체 AI가 오게 되면은 뭐가 바뀔까라고 한번 모델을 또 AI 도움 빌어서 해보니까 이게 네 가지로 되는 것 같아요. 여기에 많은 서비스들이 등장하겠죠. 첫 번째는 뭔가 안전해진 것 같아. 솔직히 IoT 기술 갖고 내가 안전하다고 느꼈을까 모르겠습니다. 굉장히 많은 노력을 했었거든요. 서울시도 야간 귀가. 그다음에 두 번째로 뭔가 건강해진 것 같아. 이제 미세먼지라든가 뭐 오염 물질이겠죠. 그다음에 좀 더 멋있어졌어. 요건 느끼고 있어요. 점점점 멋있어지죠. 특히 라이팅 때문에. 그다음에 그 라이팅도 과거에는 그냥 불만 켰는데 지금은 점점 인터랙티브하고 아까 특히 키노트에서 도시 무드에 따라서 바뀌어가고 있고 남산타워도 보면은 바뀌더라고요. 그런 거 점점점 보이고 있고요. 그다음에 뭔가 돈이 또 이렇게 싸게 먹혀. 그러니까 이런 식으로 다양하게 나타날 것 같고 그러니까 저 같은 그런 비판적인 사람에게조차 그러니까 과거 10년 경험을 보건데 이제 AI 시작점이지. 그러니까 지금 나타나는 모든 비전들이 오늘 현재는 어베일러블하지 않지만 이 10년 뒤에는 되게 많이 달라졌겠구나. 그런 기대감을 가지게 되더라고요. 그래서 그게 그러니까 소위 말하는 주변의 그 까칠한 공대생의 마음으로도 기대감이 생긴다. 요거를 말씀드리고 싶었습니다. 네, 이상입니다. Thank you very much to our. Oh, please be careful. Yes. Thank you. Thank you once again for the presentation. And I believe with our presenters for this session, and I would like to invite the moderator, I would like to carry out a panel discussion for our first day 2 session. So please, I would like to invite our moderator first, Mr. Young-ho Baek, the Executive Director of Ecoland. Please, I would like to invite you up to the stage. Please give a big round of applause. Thank you very much. Thank you. And also, I would like to invite our presenters up to the stage, please. And please be noted, for this panel discussion, it will be carried out both English and Korean. So I would like to ask all participants to wear the receivers beforehand. It's channel 1 for Korean and channel 2 for English. 이번 패널 토론은 한국어, 영어로 진행될 것 같은데요. 리시버를 착용을 해주시고요. 채널 1번이 한국어, 채널 2번이 영어입니다.
Yes, please. Thank you for your very great presentation. Actually, I have involved lots of AI, a smart lighting and technology conference, a seminar. But this is the most premium session that I have. So actually, I got call from these guys that we need to beat the time. It's only 10 minutes. So I'll give a very simple question to you guys. Because you're professional, doctors, professors, and the lighting designers. So my question is, why they need, municipality lighting designer need a smart? The first question. Second question, you talk about data-driven. AI is far behind my head. So would you please explain about your individual thinking of AI or driven data for lighting sessions? Hi. Okay, why do we need smart lighting system? Okay, because now everything has been converted to LED, and LED is like low energy, energy efficiency, and it's long-lived. And with the smart lighting system, right, we're actually able to expand the life and to collect data on how, okay, how do I rephrase it? To be able to collect data on how we actually can have improved on the efficiency, on how we are able to have the energy consumption savings back to the developers or back to the owners. That how much saving can we have compared to our traditional lighting systems that we have? Right. Okay. Thank you. From my point of view, in perspective of the technologist, I see the lighting is the infrastructure of the electricity. And before, the sensor is very huge, very big, consume a lot of power. Now it's become smaller and smaller and smaller, and you can put everything, most of everything inside the small chip. And then the small chip and the small consumption, it can put anywhere. So the lighting is the best place that for the technologists to add. So you can have a Wi-Fi, you can have a Bluetooth, and then you have speakers, can have everything in one light bulb. This is from my perspective. So this is quite interesting, and I'm quite sure that we will see more and more interesting product come from the lighting system. And for the data-driven, if some of you are working on the AI project, you know that the most difficult part on the AI project is not algorithm, it's about the data. And the problem, like Professor just said, we would like to make a smart cities, smart something, and we don't have data to do the hackathon, and you have to wait for a year to get the data for the hackathon. And this is the best equipment to collect the data, to sense the data, and then we can make use of data in whatever we want. So this is my perspective. Thank you. Thank you. 예, 그 조명이라는 그 자체가 과거의 어떤 개념과 달리 지금은 상당히 고도화되어 있습니다. 기억하실런지 모르겠는데 그 한 몇 년 전이죠. 오래된 것 같습니다. 뉴욕에 블랙아웃이 와가지고 전체적으로 뉴욕이 조명이 다 나간 적이 있었습니다. 그래가지고 뉴욕 사람들이 촛불 켜고 집을 오고 그 다음에 길거리가 상당히 위험했고 그때 범죄가 범람했던 그런 시간이 있었죠. 근데 그게 한 제 기억으로 10몇 년 전이거든요. 그런데 최근에 도시 쪽에 도시가 좀 더 고도화되고 있고 실제 우리나라도 마찬가지지만 대형 사이니지 앞서서 이제 키노트에서도 말씀하셨지만 도심지가 좀 더 화려해지고 있습니다. 이 화려해지고 있는 도시에서 그러한 전력 소모뿐만 아니라 이슈들은 상당히 많아지고 있거든요. 조명이 조명을 기능뿐만 아니라 그 이상의 기능이 되기 위해서는 상당한 많은 기술들이 요구가 되어지고 있습니다. 제가 그 예전에 LG전자에 근무를 할 때 LG전자에서도 조명을 했었거든요. 근데 그때 AI 조명 비슷한 거를 만들었습니다. 근데 그 만들었는데 그게 가장 큰 이슈가 뭐냐면 최근 그 당시만 해도 AI라는 것 자체는 뭐 아직 초보 단계이다 보니까 스마트폰을 이용해 가지고 조명을 컨트롤하는 거였거든요. 근데 스마트폰을 가지고 컨트롤하다 보니까 오히려 더 불편합니다. 그래서 제가 앞서 이제 말씀드린 것처럼 조명은 우리가 신경 쓰지 않고
언제든지 편하게 쓸 수 있는 그런 환경이 주어지는 게 가장 좋은 조명이다라고 생각을 합니다. 그래서 CRI든 CCT든 다 좋은데요. 중요한 거는 내가 신경 쓰지 않고 편하게 쓸 수 있는 조명. 언제든지 내가 뭐 우리 집과 같은 그런 느낌을 가질 수 있는 조명. 그게 진정한 AI이고 뿐만 아니라 실제 사람들한테 가장 건강한 조명이 되지 않을까 싶습니다. 이상입니다. Thank you. 역시 그 시민 참여의 관점에서 한번 말씀을 드려보고자면은 그러니까 저는 이제 조명 전문가는 아니지만 저한테 느껴지는 조명은 일단 밑에 단계는 이제 기능이죠. 밝힌다. 그 다음 단계는 이쁘다, 심미적. 그 다음 단계는 기분 좋다 이렇게 발전하는데 그게 실제 그 문헌을 봐도 맞는 것 같아요. 그리고 오늘 발표라든가 많은 말씀을 들어보게 되면은 그러니까 그 심미적인 거로 넘어가면서 이게 조명이 점점 내 마음을 이제 대변해야 되는데 내 마음을 대변하다 보면은 이게 맥락이 필요합니다. 나랑 공감을 하려면 그 데이터가 수집이 돼야 되잖아요. 그게 이제 맥락으로 표현하는데 근데 그 내가 느끼는 거를 이 데이터를 통해서 어쩌어쩌 해갖고 뭔가 이렇게 교감이 나도록 조명이 반응하면 소위 인터랙티브보다 조금 더 나간 그 느낌이 달라지거든요. 그러면서 뭔가 행복감부터 뭐 결국 특히 요새 스마트 조명 보면은 밤에 뭐 아침에 이제 그 뭐랄까 먼동이 트는 것 같은 효과라든가 그러니까 이런 것들이 지금 개인 소지품 레벨에서 되는데 저는 이게 그 이 도시 레벨의 조명에서도 지금 소위 말하는 심미적인 건 꽤 많이 가 있잖아요. 그게 아까 제가 발표한 내용도 있지만 이게 AI가 와서 인터랙트하면 도대체 어떻게 갈까 그런 거 되게 관심과 기대감이 가는 것 같아요. 그러니까 그건 어떻게 보면은 말씀하신 것처럼 그럼 조명이 좀 더 많아질 거고 그러면 에너지 절약도 문제가 되겠죠. 그런데 그런 것들을 그 복잡한 거를 때마침 AI 기술이 많이 해결해 줄 것 같은 이렇게 딱 시기적으로 맞는 게 아닐까 뭐 그런 느낌을 가지고 있습니다. Yep, thank you. So actually, four presenters mentioned about the lighting is not anymore lighting itself. But actually, I started from the 30 years back. At that time, lighting is just lighting. Nowadays, very integrated, complexity, just like a black hole. So, but many people still have very challenges. Think about smart and even data-driven and AI. So, would you please advise to city municipality and lighting designers? They may have challenges for this smart and AI. Okay. The challenges that we have is we need to know what are we designing for, the intent that we are having, what is the usage of it, why do we want to introduce AI? Example like shopping mall, why do we have AI integrated into the lighting inside? We need to track down the customers, the traffic flow, and for officers, we need to use what are the usage for it. Let's say it's the working hours, and even like which officers they are open 24 hours, or which officers always stay late. So all these informations actually goes back to our data. How are we going to collect the data? What usage is it mostly used for? Thank you. From my point of view, I work a lot with the local authorities, and there is one illusion that if you install something called smart, and if you solve all of your problem, and definitely it's not. The first thing that they have to understand, we have to understand what is our pain point, what is the objective of the installing the equipment. The technology is one thing, but if you know exactly what you want to do, like AI, you need to give them a good prompt. For us as well, we need a good prompt for the engineer to solve the problem. Then I think what the authority, the needs is what is the problem really to solve. And then the appropriate technology. I would like to stress here, appropriate technology. You don't need to buy a fancy, equipment things to solve a simple problem. So appropriate technology is good to solve that problem. And then come to the AI. I think the AI now is not the big things. You don't have to pay millions to get the AI technology. So now it's only few $100 or something less to solve your problem. So I think the most important, design thinking and understand your pain point. I think this is the most important. Yep. Great. Thank you. 저는 실제 그 대학원 석사 때 전공이 인공지능입니다.
너무 오래전에 인공지능을 시작을 했었기 때문에 그 당시만 해도 AI라는 것 자체가 상당히 지금하고 비교되는 수준의 뭐 레벨이라고 볼 수 있겠죠. 근데 AI 기술과 관련해서는 지금 상당히 고도화가 되고 있다 보니까 다양한 산업 분야에서 AI를 접목하지 않을 수가 없는 상황입니다. 특히나 조명 같은 경우는 AI에 접목할 수 있는 요소들이 상당히 많이 있죠. 뭐 저기 저녁에 볼 수 있는 다양한 어떤 경관 조명도 있겠지만 최근에 한국 같은 경우는 다양한 의료 산업에도 AI 기술을 적용하고 있고 일부 적용을 해서 암 치료라든지 다양한 어떤 솔루션들을 개발하고 있습니다. 그렇다 보니까 저는 실제 그 조명 디자인 하시는 분들이 AI 기술을 어떻게 좀 바라봐 주셨으면 하는 생각이냐면 이거를 조명으로만 바라보지 말고 조명 외적인 요소에서 다양한 AI 솔루션이 적용될 수 있는 걸 한번 같이 봐주셨으면 하는 생각입니다. 특히 우리가 바라보고 있는 이 조명이라는 것 자체는 다양한 산업에서 빛이 없으면 되는 게 없잖아요. 그러다 보니까 다양한 산업에서 조금 더 바라보신다면 이게 펼쳐질 수 있는 영역이 상당히 많겠다. 특히나 제가 이제 뭐 다양한 전시회를 가 보면 조명 전시회 외적인 부분을 많이 가거든요. 근데 그쪽에 가보면 우리가 적용할 수 있는 솔루션들도 많고 오히려 그 솔루션을 가져와서 조명 영역으로 적용할 게 많습니다. 그러다 보니까 이런 거를 좀 더 감안하셔가지고 AI 기술이나 특히 요새 뭐 AI뿐만 아니라 스마트도 용어를 같이 쓰지 않습니까? 그런 것들이 어찌 보면 한 가지라고 볼 수 있겠죠. 그런 것들 그런 입장에서 한번 봐주셨으면 하는 바람입니다. Yep, thank you, Mr. Son. Yep. 어떻게 보면 조명이라는 것은 이제 최종 단계의 디바이스가 되겠죠. 거기에는 뭐 색깔 주파수 스펙트럼이라든가 뭐 온도 효과라든가 그런 거가 있을 것 같고, 그러니까 어떻게 보면 제조업의 영역인데 실제 AI는 또 이제 소프트웨어 영역이 되니까 이게 IoT 때도 그랬지만은 조명하시는 분들이 조명에만 머물러 있으면 안 되고 약간 이제 AI로 오셔야 되는데 다행히도 AI는 소프트웨어보다는 역설적으로 쉬운 것 같아요. 왜냐하면 말씀에 프롬프트만 잘 하면 되니까. 그래서 조금 그러니까 어떤 그 디바이스 입장보다도 정말 그 아까 밸류. 그래서 이거 갖고 뭐가 좋아지지? 이런 좀 이렇게 생각을 좀 더 많이 좀 하셨으면 어떨까 싶고, 제 기대감으로는 언어로 표현할 수 있는 모든 거는 다 해결될 것 같거든요. 그러니까 진짜로 정말 상상이 필요한 시대, 인문학이 필요한 시대가 아닌가 절감하고 있습니다. 네. Thank you for your answers. Actually, while I'm your answers to my question, I felt that you mentioned about the AI. Yeah, still AI is not far from me. So, what do you think? That when do you expect that a city like Singapore, Chiang Mai, Busan, and Seoul, they can use real AI technology to the urban lighting? Just as a personal question to you guys. For AI, we actually implement it on all our street lighting, which the street lighting now in Singapore, we are having sensors. In fact, all the whole nations in Singapore, the street lighting have been converted already, and we are now actually extending this kind of sensors to bus stops, to taxi stands, or even to bicycle stands to collect data, and also it helps the governments to actually narrow down like which are the faulty lightings that we don't need the staff to be manually on the road patrolling, and all these are actually integrated into our urban lighting in Singapore. Oh, yep, thank you. From our use case and from our perspective, now AI has been implemented in a small pilot case. But in order to make it larger scale, we have to consider many things. I think now the world, like European Union, are moving forward to like trustworthy AI. For the technologists, I think in the future maybe you have to answer the same question: whether the AI that you put in your equipment is that they have the explainabilities. Do we understand why they turn off the light, for example? So is that explainable? The second is that fair or biased? So that's why the data have to be trained regarding to the culture, been trained regarding to the region, been trained regarding to the organization. The last one is the privacy and the security. Maybe in the future you has been hacked your light bulb, for example. So the privacy
and the security and the privacy of your data. Now you don't. I'm quite sure that you don't know that your mobile phone, then you cannot turn off your Wi-Fi anymore, you cannot turn off your Bluetooth anymore. It sends out your data every second, and it's go to the router, and the router can collect off your data. Do we have the privacy, and how we can, try to balance between privacy and the security and everything? So this kind of many questions that we have to, as the technologists, have to work, and in order to tell the users, the customer that, okay, your data has been saved and everything is fine, and then it can go to the larger scale. Yeah. Thank you. Yep. 뭐 국내에 이제 뭐 서울이나 뭐 부산이나 뭐 다양한 지역에서 다양한 시도가 이루어지고 있는데 특히 예전에 저는 그 부분이 기억이 납니다. 한국에서 이제 라이파이라는 기술이 이제 국가 주도로 이제 개발되었고 그를 통해서 이제 그 제품 자체가 특정한 어떤 마켓에 적용된 적이 있었는데 실제 그게 시범 사업으로만 적용됐다가 확장은 되지 못했었습니다. 초창기 모델이라고 볼 수 있죠. 근데 최근에는 대형 쇼핑몰이나 이러한 어떤 대형 어떤 사적 건물, 공적 건물보다는 사적 건물에서 다양한 그 보여지기, 볼거리 문화를 만들어내고 있는 것 같습니다. 그거는 서울 시내뿐만 아니라 부산에서도 앞서 이제 제가 그 사진을 한번 보여드렸었는데 부산 같은 경우도 최근에 드론 기술과 AI 기술을 접목한 솔루션을 전용 야경으로 만들어서 항상 어떤 특정 시기만 되면 사람들이 와서 즐기고 뿐만 아니라 그를 통해 가지고 그 지역의 상권을 활성화시키는 노력을 하고 있거든요. 그러한 AI 솔루션이라는 것 자체가 앞서 제가 이제 말씀드린 것처럼 기존에 우리가 뭐 대단한 것보다는 최근에 우리가 실제 사용하고 있는 다양한 솔루션들이 접목되면서 하나의 기술과 함께 문화로 정착되고 있는 거로 보여지고 있습니다. Yep. Thank you. Okay, so we are running out of time. So if anyone from the audience have questions, yes, please, yes. 네, 감사합니다. 스피커 중에 어느 분이 답변해 주셔도 괜찮은 질문인데요. 도시 스케일의 스마트 조명을 얘기하고 있어서 저희가 지금 어떤 시스템의 개편이 필요하다면 물론 AI 기반이지만 결국은 휴먼 센트릭 라이팅이 중요한데 점점 도로를 달리는 자동차가 자율주행이 많아지다 보니까 그 자율주행 자동차를 위해 필요한 도로 조명은 인간이 운전할 때랑은 다를 거라고 생각이 들거든요. 그래서 자율주행을 위한 어떤 조도라든가 아니면 대비라든가 센싱에 의해서 움직이는 거기 때문에 분명히 다른 기준들이 있을 것 같은데 그것에 대한 어떤 데이터는 있는지 혹시 그게 궁금해서 여쭤봅니다. 네. Yep, Mr. Song. 예, 그 국토부에서 한 7년 정도 해가지고 그런 과제를 이제 정부의 다양한 연구기관들과 컨소시엄을 해가지고 수행을 했고요. 그 경기 북부 지역에 일부 그 시범 단지는 조성을 했습니다. 근데 아시다시피 이게 산업이 발전하는 속도와 기술이 개발되는 속도가 일치가 되지 않고 어찌 보면 산업이 더 빠릅니다. 정부가 이런 걸 개발하자고 하면 개발하고 있는 중에 산업은 더 빨리 가버리거든요. 시장이 빨리 가다 보니까요. 그러다 보니까 실질적으로는 그런 데이터는 아직까지 상당히 부족하지만 다양한 그 요소들, 인프라들은 지속적으로 개발되고 있고요. 제가 앞서서 이제 하나 그 사진에도 보여드렸었는데 그러한 스마트 가로등, 스마트 신호등 이런 솔루션들은 다양한 IT 기기들과 접목되면서 이루어지고는 있지만 아직까지 차량과 그다음에 도로 환경과 조명이 100% 매칭되는 상황은 아니지만 아마 국가별로 다 진행되고 있는데 한국 입장에서는 어느 정도 진행은 지속적으로 하고 있는 거를 말씀드리겠습니다. Yeah, thanks for good question and good answers. We have one last question. Yeah, okay. Yes, this will be our last question, please. Okay, thank you. So, Mr. Baik, I asked you this question yesterday, but with your permission, may I ask this once again because there are experts by your side. So, my question is, will adopting AI assistance for cities be more environmentally friendly than regular human power?
since we know the issue of how expensive the electricity and water needed for one AI prompt is. Have you compared its effectiveness, and what is Seoul's future strategy for this issue? Yeah, thank you for a very good question. But I'm not an AI technology. I transfer your question to Professor Kim because he is in charge. 질문이 이제 AI 시대 가면서 AI에 대한 데이터에서 전기를 많이 쓰는데 에너지 절감과 전기세 예. 그러니까 저도 저의 그 추정이겠습니다만은 사실 AI는 이 조명뿐이 아니라 국가의 인프라 레벨에서 지금 국가적으로 그 인프라를 하고 있는 거로 알고 있고, 저 같은 이제 시민의 입장에서 본다면은 그러니까 AI가 마치 거창한 것 같지만 사실은 국가에서는 이거를 그러니까 모델을 오픈 소스화해서 그 배리어를 없애버리더라고요. 그래서 오히려 물론 역설적으로 제 개인 입장에 돈이 안 들어요. AI 쓰는 거는 물론 국가에서 돈을 쓰겠지만, 그러니까 무슨 얘기냐 그러면은 실제로 AI의 그 전기를 쓰는 것이 가장 큰 게 섹터가 어딜까 그러면 조명은 아닐 것 같습니다. 분명히 다른 곳에 있는데 어쩌면 도시의 그런 사람을 위한 그런 것들은 소위 말하면 플러스 알파 부분으로 작지 않을까라고 한번 저는 좀 가볍게 생각해 보고 싶고요. 그러니까 그 전기가 과연 조명을 하기 위해서 한 거라면은 그거는 맥센스하지 않습니다만은 어차피 있는 거에 조금 쓰는 게 아닐까. 그걸 통해서 더 큰 베니핏을 얻을 수 있지 않을까. 특히 인간의 입장에서 그런 식으로 한번 위안을 가져보고 싶습니다. Yeah, thank you. We have to finish. Let's wrap up because this is a 9th Urban Lighting Asia Conference. It's all about lighting, but we are talking about 99% for AI and smart. I think this is kind of the symbol to see it in next year, in 2026, 2027. So I think this is a very good case that what are you looking for in the coming futures? Yep. Thank you, everyone. Thank you very much. Please give a big round of applause. Thank you to our panels, and thank you to our moderator, too. And this concludes the morning session of the conference. Please take your seats. Thank you once again. And I'm sure that many of you must be pretty hungry at the moment. We have prepared lunch boxes for all the participants. You may pick up your lunch at the table on your left over there. And please move to row by row from the back so that we can all take our lunch boxes one by one. And please, if you have a special dietary requirements, please inform our staff member. And after finishing your meal, once again,